Hey guys, welcome back to my channel. So ee roju manam Digitek wireless microphone and receiver gurinchi telusukundam. So without wasting any time, let's get started. సో ఇదే మన మైక్రోఫోన్ అండ్ రిసీవర్ డిజిటెక్ వాళ్ళది. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇదే మన మైక్రోఫోన్. దీని లోపల మొత్తం 6 ఐటమ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఏంటో చూద్దాం. సో ఇవే నేను చెప్పిన 6 ఐటమ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఒక్కొక్కటి ఇన్ డీటెయిల్గా క్లోజప్లో చూద్దాం. సో ఇదే మైక్రోఫోన్. సో కింద బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే పవర్ బటన్. ఆ బటన్ నొక్కితే పవర్ ఆన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు క్లిప్ చూడొచ్చు, అది మన క్లోత్స్కి అటాచ్ చేయడానికి క్లిప్. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూడొచ్చు టైప్ సి పోర్ట్, దాన్ని ఛార్జ్ చేయడానికి. అండ్ ఫ్రంట్లో ఇక్కడ చిన్న హోల్ ఉంది కదా, పవర్ ఆన్ అయిందా అని ఇండికేషన్ కనిపిస్తుంది. ఈ కుషన్ వల్ల మనకి నాయిస్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. మనకి ఇది వచ్చేటప్పుడు వితౌట్ కుషన్ వస్తుంది. యూజ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ సౌండ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది. సో ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు రెడ్ లైట్ అండ్ ఫుల్ అయినప్పుడు లైట్ మొత్తానికి ఆఫ్ అయిపోద్ది. సో అండ్ ఇది మొత్తం మనకి 4 hours బ్యాకప్ ఇస్తుంది. 50 mAh బ్యాటరీ దీంట్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇది రిసీవర్ విత్ లైట్నింగ్ కనెక్టర్. సైడ్లో దాని ఇండికేషన్ లైట్స్ ఉంటాయి. బ్లూ బ్లింక్ అయితే పేరింగ్ అవ్వలేదు అన్నట్టు, బ్లూ కలర్ ఫ్రీజ్ అయితే పేర్ అయింది అన్నట్టు. లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడొచ్చు, ఇది ఛార్జ్ చేయడానికి టైప్ సి పోర్ట్. టైప్ సి కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు ఛార్జింగ్ కోసం. అండ్ వీటన్నిటిని క్యారీ చేయడానికి ఒక ప్రొటెక్టివ్ పౌచ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్. సో దీన్ని మనం ఎలా వాడదామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ రిసీవర్. సో ఫస్ట్ రిసీవర్ పెట్టుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది. సో లైట్ వచ్చిందంటే ఇది ఆన్ అయినట్టు అర్థం. అండ్ ఆల్సో ది మైక్రోఫోన్. సో మైక్రోఫోన్ ఇక్కడ మనకి పవర్ బటన్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ రెడ్ కలర్ డాట్స్ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ డాట్. సో ఇది ఇప్పుడు ఆన్ అయిపోయింది. సో ప్రస్తుతం మనం ఈ మైక్రోఫోన్ కనెక్ట్ చేసిన మొబైల్తో వీడియో తీస్తున్నాం. సో మీరు వాయిస్ క్లారిటీ వినొచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు కొంచెం 10 meters, 20 meters, 30 meters డిస్టెన్స్లో నడుస్తూ ఉంటాను. సో దాన్ని బట్టి మీకు ఇది ఎంత లాంగ్ వరకు మీకు వాయిస్ క్లారిటీ వస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం 5 meters దూరంలో ఉన్నాం, మీరు వినొచ్చు వాయిస్ క్లారిటీ. సో దిస్ ఈస్ 10 meters దూరంలో ఉన్నాం, మీరు వినొచ్చు వాయిస్ క్లారిటీ. సో దిస్ ఈస్ 30 meters, మీరు వినొచ్చు వాయిస్ క్లారిటీ. నేను 30 meters దూరంలో ఉన్నా. సో ఇది లాస్ట్. నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 50 meters దూరంలో ఉన్నా, అయినా కూడా మీరు వాయిస్ క్లారిటీ వినొచ్చు. అండ్ కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ మైక్రోఫోన్ అని చెప్పొచ్చు. సో గాయ్స్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సో ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అంటిల్ దెన్, సీ యూ. దిస్ ఇస్ శివ సైనింగ్ అవుట్.